Hi, hello, வணக்கம் man. Welcome to Even Gaming. நான் தான் உங்க ஜெனின் by the way, Kish. இன்னைக்கு லாஸ்ட் ரினசிடாவோட லாஸ்ட் ஸ்டோரி கொஸ்ட் முடிச்சிட்டோம்னா அருமையா இருக்கும். லைவில் ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்கான்னு ஒரு செக்கிங் மட்டும் பாரு. ஓகே, இப்போதைக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. மறக்காமல் பார்க்குறவங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிக்கும்னு நம்புகிறேன். மறக்காமல் லைக்கும் பண்ணி விட்ருங்க. என் வாய்ஸ் எனக்கே கேட்குது. சாரி கைஸ், லைவ் செக் பண்ணது சவுண்டை வச்சுட்டு. என்ன இது எங்கே கூட்டின்னு போகுது ப்ரோ நம்மளா? கொஞ்சம் கஷ்டம் தான்டா. ஆஹா, ஆக்சுவலாக அப்டேட் பண்ணிட்டேன். அப்டேட் பண்ணதுக்கப்புறம் லைட்டாக வெயிட்டாகவே ரெண்டர் ஆகுறான். ஒரு அப்டேட்டுக்கும் போட்டு சாவடிக்கிறீங்க. ஸ்டோரியில் ரெண்டர் தெரியாமல் இருந்தால் போதும் நம்ம. ESK bro, welcome to the stream. Can you smell that? Sweet old Margarita's restaurant. Come on. Let's go stuff our faces already. இன்னைக்கு முடிஞ்சிரும் நம்புறேன். Let's take care of important matters first. You'll eat well soon. I promise. Yeah, Okay. I know. We're here to find Cardathia. I still At least இந்த ஏரியால ரெண்டர் ஆகாம இருக்கிறது நல்லா தான் இருக்கு. we found in Septimon. At least now we know it's called a civilization capsule. It probably holds key legacy data left behind by the Sentinel. நியூ வந்திருக்குல? ஆமா ப்ரோ. நம்ம ஒன்னு முடிச்சிட்டு ஃப்ரீயாலான்னு பார்த்தா அடுத்து ஒன்னு கொடுத்துறாங்க. But Teth is said to unlock it, we'll need the Leviathan's power. If it's really from the Sentinel, why do we need the Threnodian's power for that? Maybe because they fused together at some point. Oh well, guess that's why we need to find Cardathia. Maybe she'll know a workaround. The Black Shore is warned that the waters in Raguna are acting weird again. Gotta be extra careful. Okay. And you know, something feels off in the city too. It's not as cheerful as when we left it. நல்லா தொங்கி போச்சு. You might be onto something. Amid howling winds, rising storms, and ghosts adrift, I heard the captain's call. Look! Over there! Isn't that Brant and Rachia? Wow! The troop of fools is putting on a show! Hoist the sails, O humanity! The abyss and the summit have entwined. Your only path now is forward, bold and uncharted. You stand on the precipice. Now is the hour to decide your fate, to plant the seed of your highest hope, and watch it bloom into tomorrow. Captain, why do you burn alone in your own flames? If you do not first become ashes,
How will you rebuild? Embrace your fire. Embrace your grief. Go into your solitude. I love those who dare to create, who strive to transcend. For in doing so, their old selves are destroyed. Yes, so they might reach the shores of a new life. To journey onward is perilous. To stand still is perilous. To look back is also perilous. To tremble and falter is perilous. Now, I begin to understand what truly makes a hero great. It is to stand before humanity's deepest sorrow and its highest hope. Oh, how I love those whose souls remain rich and vast. Even when wounded, even when the smallest risk could spell doom, they leap without hesitation into the unknown. Should you stand alone, suffering in the endless dark, today, may you hold fast to every last ember of courage and hope! Life is but a walking shadow. A poor Christopher, player who struts and frets his hour upon the stage, and then is heard no more. It is a tale told by fools, full of sound and fury, signifying nothing. Okay. Hey Sujit bro, welcome to the stream. ப்ரோ அப்டேட் உங்களுக்கு ரெண்டராவதா? உங்க பிசில ரெண்டராவாதுல்ல? எந்த ரெண்டராவது? என்னடா பண்றீங்க? அடே லோடிங் ஸ்கிரீனா என்னன்னே தெரியலையே. இவ்வளவு நேரமா லோட் ஆகும். Where am I? I got Chisan weapon. Christopher's voice just now. Is this another one of his illusions? Buling's bronze mirror isn't responding. Abby. No answer. This isn't like what happened in Septimont. I guess I can only keep moving and find out why. சரி நான் இன்னும் எதுவுமே பண்ணல. பார்ப்போமா நம்ம லக்கு எப்படி இருக்குது. உங்களுக்கும் லாக் ஆச்சா? விஷ் பண்ணுங்க. இருக்கிறத வச்சு விஷ் பண்ணிடுறேன். ஸ்டோரி பண்ண சொன்னால் என்ன வேலை பண்ணிட்டு இருக்கேன்னு பார்க்குறவங்க ஃப்யூச்சரில் அசிங்கமாக கேட்பீங்க. கைஸ் ஃப்யூச்சரில் யாராவது பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா விஷ் தான் கைஸ் பண்ணுறேன், வச்சுக்காதீங்க. என்னங்க திடீர்னு திருந்திட்டான். ட்ரெஸ்ஸு நல்லா நீட்டாக கொடுத்துருக்கான். இது விளாடி பார்க்கணும். இது வேற. ஓகே, இது எம்மா பெரிய ஈவெண்ட்டுன்னு தெரில. இது வேற முடிக்கணுமா? செஞ்சு விட்ருவான். ஓ, என்னால் மெயில் பார்க்க முடியாதா இங்கேருந்து? என்கிட்ட புல்ஸ் கம்மியாக தான் ப்ரோ இருக்கும். சரி, இருக்கிற புல்ஸை போடுவோம். மெயில் போனால் தான் நம்மளுக்கு கிடைக்கும். யூபியும் இப்போ தான் விட்டுருக்கானா? ஷாப் எக்ஸ்சேஞ்சா? ஆமாம்ல. எனிவே அது ஒன்று இருக்குது, மறந்துட்டேன். ஓகே, இன்னும் ஒன்று இருந்தால் நம்ம இது பண்ணலாம். என்னப்பா, என்ன கேஸ் ப்ரோ? நீ வா.
ஓகே ப்ரோ. ஆனால் எனக்கு 50-50 தான் ப்ரோ, கிடைக்கிற நம்பிக்கை இல்லை. கேபி எனக்கு வேணுமே, ஜானிக்கு ஆல்ரெடி எடுக்கணும்னு நினச்சேன். தான் நம்ம நேரம் ப்ரோ 10 புல்ஸாகவே பண்ணலாம் ப்ரோ. இங்கே பாருங்க, நோ ஆன் த வே டு ஒர்க். சங்கட்டம். கேஷ் ப்ரோ, அதிசயமாக நீ வந்ததுனாலேயாவது எனக்கு ரெட் அடிக்குதான்னு பார்ப்போம். 10க்குள்ள 50-50 லாஸ் ஆயிட்டேன்னா கூட சந்தோஷம் தான் எனக்கு. எல்லாம் ரீரன்ல தான் எடுக்கணும். எனக்கு இவ கிடைப்பான்ற நம்பிக்கை துளிக்குழாவு கூட இல்லை. எவ்வளோ லேட்டா சொல்றீங்களே ப்ரோ. விடுங்க, பார்த்துக்கலாம் விடுங்க. இன்னும் ஃபார்மிங்லாம் இருக்கு ப்ரோ. இன்னும் கிரைண்ட் பண்ணவே இல்லை. நிறைய இடம் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண வேண்டியது இருக்கு. அது பிரச்சனை இல்லை, எடுத்துடலாம். எனக்கு லக்கு கோவிந்தா போயிடும். விளையாட ஆரம்பிச்சிட்டிங்களா திரும்பி? வெப்பன் கூட 30 பிட்டில இருக்கு. ஸோ Oh, time for another afternoon consultation, I see. What's on your mind? ஓகே. எனக்கு எப்பவுமே யாங் வந்துச்சுன்னா, மேக்ஸிமம் யாங் வந்துச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் ஒரு 5 ஸ்டார் கிடைக்கும். ஆனால் யாங் வரல. நான் லெவல் 90 அண்ட் டேலண்ட் மேக்ஸ் பண்ணிட்டேன். ஓல்ட் டைம் ஜானி, அப்புறம் எல்லாம் பேனர் லாஸ்ட். ஞாபகம் இருக்கு. அதுக்கு காரணம் யாருன்னு சொல்லுங்க. நான் ஊரில் இருக்கும்போது தான் நீங்கள் போட்டீங்க டிஸ்கார்டில். நான் தான் ஜெண்டா போட்டேன். இருபுற உனக்கு சூனியம் போடுறேன்ட்டு. சூனியத்தின் பவர் கைஸ். சும்மா சொன்னேன் ப்ரோ, நான் சூனியெல்லாம் வைக்கல ப்ரோ, சும்மா பண்ணுக்கு தான் சொன்னேன். யாரும் தவறா நினச்சிக்காதீங்க. ஐயோ ஜெண்டா போடுறான்டா இவன்ட்டு. ஆமா ஏய், விளையாட்டுக்கு தான் சொன்னேன். நான் சத்தியமா எதுவும் பண்ணல. எனக்கும் அதுக்கும் எந்த சம்மந்தமும் கிடையாது. என்னை இழுக்க கூடாது. I am Aisha, a researcher at the Huashu Academy. Let me witness where... சரி, ஓகே. அதுதான் நாசமா போச்சு. இந்த 7ல கொடுத்துருங்க. உங்களுக்கே தெரியும், Q1ஓட வெப்பனுக்கு தான் நான் ட்ரை பண்ணேன்ட்டு. கொடுக்கல. கொடுத்துரு, பூரோ கொடுத்துரு. இதோ போறோம் ப்ரோ. மொத்தமா வாங்கிட்டேன், மொத்தமா அடிச்சிருவோம். பேனர்ல தான் புல் பண்றதுன்னு ஆயிடுச்சு. கர்மாந்திரத்தை கொடுக்குறானுங்கன்னு எனக்கே தெரியும். ஏய், ஓ பட்டன் தப்பா பிரஸ் பண்ணிட்டேன். கிப் அடிச்சிடா பேசாம. வெறியாகுது. அங்க கலர்ல மின்னும் நானும் பாக்குறேன். வேலைக்கு ஆகுது. நல்லா இல்ல ப்ரோ, நல்லாவே இருக்க மாட்டீங்கடா. 4 ஸ்டாராவது கொடுங்கடா. ஆக்ட் பண்ணிடா. எது நீங்க பண்ணி வச்சிருக்கீங்களே, உள்ள வந்து இது ரெசின் வந்து அவ்வளோ வச்சிருக்கிற மாதிரி. ஐயோ கேஷ் ப்ரோ, நீ போட்டியா? ஐயோ, நான் சுஜித் ப்ரோ போட்டாருன்னு நினைச்சேன். ஆக்ட் பண்ற அளவுக்குலாம் நம்மளுக்கு திறமை இல்லப்பா. ஆக்ட் பண்ற அளவுக்கு இருந்தா நான் ஏன் இங்க இருக்க இதை இப்பயே ஓபன் பண்ணி, சரி இதை இப்போ ஓபன் பண்ணி தரலாம் வாங்க. ஏய், ஏன்டா 2 வாட்டி பிரஸ் பண்ண வைக்கிறீங்க? ஜாலியா இருக்கா? நைஸ். கட்சின்னு காட்டுறீங்க. தர போறது இது போனது, அதுக்கேண்டா கட்சின்னு. ஏய் நாண்டி ப்ரோ, வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம். ஓகே, நம்மளுதான் டாப்ல போயிட்டு பேலன்ஸ் என்ன இருக்கோ அதை மட்டும் பண்ணிடுவோம்.
ஸ்டாண்டர்ட் பேனருக்கு மட்டும்தான் ஸ்கிப்பு, அதுக்கெல்லாம் ஸ்கிப் கிடையாது. ஓகேவா, கொடுத்துருங்க. ஏ கைஸ், மேபி நான் இந்த பேனர்ல ட்ரை பண்ணி அப்படி போயிருக்கலாம்ல, 10 புல்ஸ் பண்ணிருக்கலாம். அறிவு கெட்டவன் கைஸ், அப்போ மூளை இல்லாம போச்சே. அவ்வளோதான், முடிச்சு விட்டாங்க போங்க. இப்படி அழகா இருக்கு. ஹேவாக் டேமேஜ் ஆகுதா? ஆல்ரெடி நிறைய ஹேவாக் டேமேஜ் தான் வச்சிருக்கிறேன். கொடுக்குற எல்லாமே நல்லா ஹேவாக் டேமேஜ்டே கொடுத்தா எப்படி? சிடா உச்சிஹா, சிடா உச்சிஹாவா? சிடா உச்சி இட்டாச்சியோட ஆளை தான் சொல்ல வரீங்களா? பேர் ஏதோ சஹாடா உச்சிஹாவா, ஏதோ சீசா உச்சிஹாவா? ஓகே ஓகே, சங்கட்டம். அவ்வளோதான், முடிச்சு விட்டாங்க பொங்க. இது ஈனோ, இது கார்லட்டா, பியோவி. ஏ கேண்ட்ரெலாம் டிவாமு அகஸ்டா என்னங்க ஐஸ்? அங்கே யாரு கைஸ் படுத்துட்டு இருக்கா? இருங்க இருங்க இருங்க, இவங்க கிட்டலாம் பேசிட்டு போகலாம். The phases of the moon wove her luminous gaze. Yet she insists on using that light to peer into fate's menacing face. Subdivious healer shieldா? Destined to be burned. All who overstep cannot escape its ஐயோ, ஆல்ரெடி இவ சோலோ பண்ண மாதிரி ஏதாவது பண்ண போறாங்க. her moon will ever be whole again. இல்ல, இவ ஐ இன்ஸ்பயர்ட் பை நருட்டோன்னு சொன்னாங்க. அப்படியா? நான் லைவ் ஸ்ட்ரீம் பார்க்கல ப்ரோ, கட்சீன் அந்த லைவ் ஸ்ட்ரீம் தான் பார்த்தேன், ஹைலைட்ஸ் மட்டும்தான். Pure heart, blindly devoted அந்த 7 நிமிஷம் வீடியோ. on the verge of extinction. Yet the true eternal divinity embraces all. கொஞ்சம் டைம் கொடுங்க, இப்பதான் எல்லாத்தையும் செட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். Joy or sorrow. அதுக்கப்புறம் ப்ரொஃபஷனல் ஸ்ட்ரீமாவே போயிடலாம். She realigned her faltering faith, and in doing so claimed her redemption. என்னயா நடக்குதுங்க? எனக்கு அகஸ்டா ஏன் நிறைய இடத்துல இதே மாதிரி ஃபோர்ஸ் ஷாடோ பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னு தெரியல. உண்மையில காலி ஆயிடுவாடா? On the battlefield where life and death collide, a faint ember lingers. Conquest and slaughter walk hand in hand. Sooner or later, she will be consumed by the very sun that nurtured her. Beyond her throne lies nothing but withered bones. If she cannot endure such loneliness, then she must learn to descend her own steps and enter their world. Oh, me. He plays the role of captain. I have a theory. Tell me, do you think a performer would ever realize that he is part of a grander play? He mistook his role for his true self. கிறிஸ்டோபர் தான் எல்லாரையும் இது பண்ண மாதிரி Danger and death alike. In the end, he led தலைவன் தான் மெயின் வில்லனோ? straight into the abyss. இல்லை நம்மளை ஏதாவது இது பண்ணுறானா? Passion is but a beautiful kind ஆனால் of madness. அவன் போரில் கிறிஸ்ட்லேயே அவன் மேலே ஒரு டவுட் இருக்கு. He'll stand trial before the flames of his own arrogance. இங்கே மட்டையாகி கிடக்கிறது. Amid the endless cycle of surging tides, கேத்தியை போட்டு தள்ளிட்டாங்களா? fate's swirling maelstrom once more. Soon she will wear a new crown, one ordained by fate, never to be defied. Her fate was written long ago. What remains is but a fleeting moment of stolen peace. மெயின் வில்லன் இனிமே தான் காட்டுவாங்க. What you Really? see before you is fate itself. And now, Oh. with every step you take, you stir the tides into motion. Is it fate that rules over man, or man who commands fate? I await your answer to this question.
டேட்டா நம்ம தான் சேஞ்ச் பண்ணுறவங்க. மாஸ்க் காட்டும். ஓ இந்த ஃபாக் ஏரியாலாம் நம்மளுக்கு பிக்சலேட்டடாக இருக்குது. தெரியுதா? உங்களுக்கு ஸ்க்ரீனில் எப்படி தெரியுதுன்னு தெரில. இல்லை அந்த எஃபெக்டே அப்படி தானான்னு தெரியல. ஓ ஓ ஓ ஓ நல்ல ஒரு சினிமேட்டிக் ஷாட் வச்சுருக்கான். இன்னும் இது தலைகீழாக ஒரு பூமி. ஆக்சுவலாக நம்ம ஃபஸ்ட்டு கேம்லேயும் தலைகீழாக தான் வந்திருக்கோம். ஓகே What is this place? கண்டிப்பாக இதை நான் டேப்ல பண்ணியிருந்தேன்னா ரெண்டர் ஆகிட்டு இருக்கேன் தெரியுமா இந்த இடமா. கிளம்பினா வர மெயின் குவெஸ்ட்டில் மெயின் வில்லன் வருவான். அப்புறம் ஏதோ சொல்லிட்டு கிளம்பிடுவான். கிளம்பிடுவானா? பைத்தியமா அவன் புரியுற மாதிரி சொல்லவே இல்லையா? இது அந்த கொஸ்ட் தான் நினைக்கிறேன் ப்ரோ. இதுக்கு மேலே கொஸ்ட் வச்சுருந்தாங்கன்னா போங்க ப்ரோ. வெறியாகுது எனக்கு. முடிப்பாங்களா மாட்டாங்களா? Enter the city, eternal bliss. All who enter must first forsake all hope. ஓகே ரைட்டா? என்ன இவனுங்க காலில் விடுறாங்க? Why aren't they attacking? Ninja, open the gates of paradise for us. இதுக்கு ஃபட்டு விஆர் பெஞ்சரை கூப்பிட்றாங்க. நான் மறந்துட்டப்பா. ஆஹா ஓஹோ ஓஹோ ஓ மை காட். கைஸ் அது என்ன மாதிரி சீனு, என்ன மாதிரி ஆங்கிள், என்ன மாதிரி ஃபோக்கஸு. பின்னாடி சீனரி நல்லா இருந்ததுல்ல இந்த டைம். செம்மையாக இருந்தது. அல்டிமேட். Leviathan, I will deliver you her death. Leviathan. இது ஆல்ரெடி சொன்னாங்கல்ல. இவன் எதுக்கு நான் வந்து டெலிவர் பண்றேன்றா? யாரை கொல்ல போறா? வே 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 என் அண்ணன் வளர்னாரு. கேத்தி செத்துருவாள்ல. கேத்தி செத்துருவாருனாரு. இவ தானே கொல்லுவா. வேறனா கேத்தி தான் நினைக்கிறேன். கொஸ்ட் இன்டர்ஃபேஸ்ல மெயின் கொஸ்ட் டீடைல்ஸ் இருக்கும். இன்னும் இவ்வளோ கொஸ்ட் இருக்குன்னு அங்க பார்த்துக்கோங்க. அப்படியா? இவனோட பெர்ஃபார்மன்ஸை பார்த்து மட்டையானவன் தான். இப்பதான் கேஸ் கிளம்புறேன். அதானே இதுக்கே நான் மயங்கி வந்துட்டேன். நான் எப்படியா உங்களை காப்பாற்ற போறேன். மூஞ்சி பாருங்களேன். வாவ். You're finally awake. 1 second I'm fine. Abhi The face next, my sama cute head's andhi. spinning, and you're face down on the ground. ஆமா மட்டையாயிட்டேன் கைஸ். I'm fine. What I saw. இதுதான் ஸ்டோரி கேட்ட மெய் மறந்து விழுறதுன்றாங்க. Sounds like the same thing happening to the people here. From What? what I've heard, many Raganesi have been having peculiar dreams lately. Even some of our troop members too. The details vary, but they all end the same way. The fall of Rinascita. And it's not just in Dreamland either. Rover, I'm not sure if you've heard, but there have been strange rumors appearing across Rinascita lately. Even in Septimont, folks claim they've seen tacit discords not of this land in the wilds, or the ghosts of their ancestors. Thanks to all these oddities, the mood in Raguna has gone
sour. The troupe performed today because Brent thought a new play to lighten the mood might give the people some hope. But here's the odd part. Only Rinascitans seem to be having these dreams. Visitors are spared. The same should be true of you. இல்ல நம்ம क्वेश्चन கேட்கணும் முதல்ல. Well, not Bran or me, but someone in the troupe has. They said they dreamed of sinking into an enormous black ocean. ஓஹோ. Tacit discords in the stormy sea have been more restless lately. And the siren songs? Well, they've started sounding an awful lot like the Order's hymns. Well, not Bran or me. திரும்பி அதே வருது. ஓகே. We'll keep gathering intel on our end. Might be worth asking around the city to see who else has been experiencing this. Rinascita's tides don't lie. Watch your back. டார்க் டைடா இருக்கட்டும் எதுவா வேணா இருக்கட்டும் நான் பழக்கிறேன் கைஸ். நான் காட்டுறேன் மத்தியாரு. What were those tacit discords whispering about? The gates of paradise? And the word harbinger? Could they mean the harbinger of the dark tide? The only harbinger of the dark tide is Fenrico. But he should still be sealing the dark tide at the orders for Bricatorium. That figure I saw in Cardathia's murder. I came back to find her, so I should look for her first. She might know what's at the root of all this. Oh no. கேத்தி உண்மையில மட்டை பண்ண போறாங்க. டைட்டில் பேசாம கேத்தியை காப்பாற்ற போறோம்னு வச்சிருக்கேன். இதுதான் கைஸ் முட்டி போட்டு அங்கே உட்காந்துட்டு இருந்தா சங்கடம். ஏன் இதெல்லாமே ஆப்ஷனல் தான், நம்ம டைரக்டாவே போலாம் போல. வாய்ஸ் கொடுத்தா நல்லா இருந்திருக்கும். ஆ பாட்டி சொல்லி தட்டாதே.
Oh, one more. Okay. Prelude to arrival. பாட்டி வந்து சொல்லிட்டு போயிருக்கீங்க. இவளுக்கு என்ன? I mean, இவளுக்கு இல்ல, அவனுக்கு. Join the crew. Okay. Okay. அப்போ நம்ம பார்த்தது வந்து ஃபேட்டாக தான் இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் நானும். எனக்கு அது பார்க்கும்போதே அப்படி தான் தோணுச்சு. இது இல்லாமல் தான் போகலாம். ஓகே. என்ன கைஸ்? குடிச்சு தொல்லடா. எல்லாருக்கும் வர ட்ரீம் ரியலா இருக்குமா இருக்காதா? நடக்குமா நடக்காதா? போகவா. Is that Cantarella up ahead? கேண்ட்ரலா ஸ்டோரி கொஸ்ட் தான் சொதப்புனேன்னு நான் ஒர்க்கு அரைகுறையா கவனிச்சிட்டு இருந்தேன். What brings you back to the inverted tower so suddenly? Something's come up. I need Cardathia's help to deal with it. Did something unusual happen here? I've only just arrived. For now, everything appears to be in order. I didn't come because of any disturbance. There are matters I too need to discuss with Cardathia. Okay. Hey! ப்ரோ கண்ணு முன்னாடியே மட்டை பண்ணிட்டாங்க. கேல்பரி நான் மேல ஆசைப்பட்டது தப்பா போச்சு கைஸ். கேத்திய கொண்டாது கைஸ். பார்த்ததுல ஒண்ணு நடந்துச்சு. எலை How could this happen? செத்த கேல்பரினா உன்னை எனக்கு பிடிச்சிருக்கலாம், நீ செத்துட்ட. கேத்தி மேல கை வச்சிட்டா கைஸ். Leviathan, I will deliver you her death. That so-called Leviathan Why நம்ம does வட்டம் this scene match what I saw in that dreamland? Her tacit mark. Look, it's flickering. Cantarella, she's... Something's wrong. It's strange. I can't sense any frequency from her, and yet she is still resonating with something. A resonator's frequency is usually gone when they die, right? This doesn't make any sense. Oh. There's something even stranger.
Cardathea had her sword in hand. With her strength, how could she fall to an intruder like that? And it doesn't look like she even tried to resist. The sword of divinity, sealed with a portion of the Sentinel's power. Could what we're seeing be a result of that power of separation being awakened? There's something even stranger. The inverted tower itself is a sealed sonoro. Only the Vesalias know it exists. So how did she find it? And she broke through the stained glass from the outside. Physically, not by tearing through the sonorosphere. But Cardathea has complete control over the tower. If someone had intruded, would she really not have noticed? There's something even stranger. Spent casings. These traces, could they be from the Dark Tide? You bet they are. I'd know that stench anywhere. And I caught the same frequency on that freak who jumped out earlier. There's something even stranger. அவ அந்த புல்லட்ஸ் மாதிரி இவளோட பவர் விடும்போது ஒன்று பிடிச்சதில்ல அவ பின்னாடி கொஸ்ட்ல லாகின் பேஜுக்கு போவோம். லாகின் பேஜுக்கு போவோமா? என்ன சொல்றீங்க? பயங்கரமா ஹைப் கொடுக்குறீங்க. Cardathea reached out to me with an urgent matter to discuss. She gave no details, only insisting that I come at once. With the strange phenomena stirring across Raguna, I feared it might be linked to the Dark Tide, or Leviathan. Okay. Was what I saw really just an illusion? I saw this. Her death. Exactly as it's happening now. She was using Dark Tide energy. Could she be? Whatever the case, we need to find the one who did this. I want answers. Leave Cardathea to me. I'll bring her back to the Phasalia estate and keep her safe. The rest, I entrust to you. பாடியை தூக்கிட்டு எங்க போவீங்க? ஓகே, கால்வரேனாவ மட்ட பண்ண போறோம் guys. I could track the Dark Tide blindfolded. Let's follow the stench and hunt down this. வாடா என் சிங்க குட்டி. மட்ட பண்றோம். நான் கால்வரேனா கேரக்டர் டிசைன் பிடிச்சிருந்தானா யார் மேல கை வச்சிட்டோம்? கேத்தி மட்டையாவான்னு நினைக்கவே இல்லைங்க. அப்பெல்லாம் மட்டை பண்ண மாட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். பண்ணிட்டாங்கன்னா இவன் தான் ஃபேட்டை மாத்திடுவான்ல, கட்டையை மாத்திடுவான். நம்பிக்கை இருக்கு. வாடா நம்ம மாத்திரம்டா. கேத்திக்கு ஏதாவது ஆச்சு. கேத்தி கியூட்டுங்க. That's weird. The trail ends here, but my head's starting to spin again. It's the Dark Tide's energy messing with you again. You can rest. I'll search the area. Abby, asleep already. Galvarina kuda oru spirit irukku. Worn off by now. Another character teaser la character teaser la paathirken ana leaving the inverted tower. Raguna sky. adha adoda sanda poduvaanga character teaser la. எத்தனை தடவை ஆனாலும் உன்னால என்ன தோக்கடிக்க முடியாது. ஓ slipped away again.
By இதான் this spear, I அவேடியஸ் தானா? vow to protect my allies and அவேடியஸ் தான். crush the hearts of the evil. ஓகே. Avidius? What are you doing out here? What any gladiator of Septimont is born to do. Hunting. But you, Your Grace, you vanished without a word. What brings you back in such a hurry? That's a long story. Let's speak of more pressing matters. Are you after the Thundering Mephis as well? No. I'm tracking someone else. ஏத்தியம் மட்டும் பண்ணாங்க. அவ்வளவுதான் தெரியுது. Cloaked in cursed shadow-lit flame. So you seek the one they call Discord Slayer. Discord Slayer? Sounds like you know something about her. Yes, she's on my radar. I suspect the recent tacit discord outbreak in இவன் இன்னுமா இருக்கான்? ஆமா ஆமா ப்ரோ, போன வாட்டியே இருந்தான்ல. அழுதுருப்பான். என்னோட வாழ்க்கையை மொத்தமா ஒரு கதையை எழுதி வச்சுக்கங்க புக்ல. நான் வாழ்ந்த வாழ்க்கையை ஃபேக்குன்ற மாதிரிலாம் சொல்லிட்டு இருந்திருப்பான். Your Grace hasn't heard. It struck not long ago. I had gone there in search of the Quill Bearer. While gathering information, the city was suddenly overrun. To be precise, they looked more like spawn of the Dark Tide. The outbreak has since been contained, but the Genesis Nexus was damaged. Without it, common echoes can't be used, and Raguna is no longer secure. The Montellis and the Order agreed to evacuate all civilians to Averado Vault, where private echoes can still be deployed. It's the only way to protect them. Okay. A TD outbreak. Right after I left. But while I was there, I didn't even sense a ripple. Okay. The Thundering Mephis has fled. The path ahead is safe. Thank you for your help, Gladiator. Averado Vault isn't far from here. We can handle the rest of the journey. போடுவீங்களா? Now, about the Discord Slayer you seek. The townsfolk shared some troubling whispers. She may call herself that, but witnesses have seen her alongside swarms of tacit discords, leading them like troops into battle. ஆக்சுவலா அதான் உண்மை. What's more, many have confirmed that the நம்ம அந்த இது ட்ரீம் மாதிரி ஒரு இது பார்த்தோம்ல, விஷன் பார்த்தோம்ல, அதுலயும் அதே மாதிரி தான் வந்தது. ஞாபகம் இருக்கா இல்லையாடா உனக்கு? I even crossed paths with her on the road to Raguna. I sensed a malicious frequency we both know well. The Dark Tide. Of course. Even if she didn't cause the outbreak in Raguna City, the connection is undeniable. The Dark Tide is Rinascita's ancient enemy. If you're hunting her, allow me to join you and lend my aid. ஆமாச்சான். Do you have any இனிமே இருக்க மாட்டானா? என்ன ஒரு டயலாக் இது? என்ன ஒரு டயலாக்ல சொல்றீங்க? It is also a Dark Tide creation. This frequency it left behind. We can track it, and from there draw out the Discord Slayer herself. To that end, we'll need this. An anchor stone. You brought that all the way from Septimont? A habit picked up on the hunt. You're no stranger to its use either, Your Grace. Looks like I'm fortunate to be hunting alongside you again. மாமச்சான். உன்னை நான் காப்பாத்துறேன். உன்னை மட்டை பண்றேன்னு சுஜித் ப்ரோ சொல்றாரு. நான் ஆல்ரெடி பார்த்துருப்பாரு. ஏதோ ஒரு குருட்டு நம்பிக்கையில இருக்கேன்.
சாவ மாட்டான். ஹாய் தலா அகைன். வணக்கம், வெல்கம் அகைன் டு த ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. என்ன ரீஎன்ட்ரி? Take note. Enemies ahead. Dark tide creation. சாலா. Grant them the oblivion they deserve. டேய் யா போர்ல கொடுங்கடா. இத வச்சுட்டு ஆனா ரெண்டே அடியில முடிச்சு விட்டுருவேன். ஆனா ஒரே ஒரு நல்ல விஷயம் என்னன்னா இதுக்கு பெருசா நம்ம அந்த டாஜ் எல்லாம் பண்ண தேவையில்ல. இந்த இதுக்கு வைஃபை ப்ராப்ளமா? ஐயோ என்னாச்சு? ஏர்டெலா? ஏர்டெல் அடி வாங்குது. ரோவர் ப்ரோக்கும் இப்போ ரீசெண்டாக தான் ப்ராப்ளம் வச்சு. What a hollow existence. Who scripted your delusions? நோவா. அப்புறம் You mentioned you left Tetragon Temple to search for the Quill Bearer here in Raguna, right? ஏய் I கண்ணில் grew weary of waiting. நல்லா இருக்குல்ல. When I heard rumors of his presence in Raguna, I came to find him myself. No trace of him yet, but I've learned this much. அவன் கண்ணிக்கிட்ட தொட்டு பார்த்தா எப்படி இருக்கும்? Here, no verses were ever penned about me. என்ன வைஃபை ப்ரோ? Ragnesi know not my name, past, nor the prophecy I once carried. Here, I am a completely blank Another band. page. Geo. If my former existence was just a fabrication, அமல் ஆக்டே, an idea of some hero of heroes crafted to Septimon's expectations, then perhaps here in Raguna I am free to write my own story. Free to define my own existence. Free to create a reality. நீ எப்பவுமே என் மனசுல ஹீரோ தான்டா. வாடா. This matters ட்ராப் more. பண்ணானா ஒரு ஹியூமன்ங்க. I will break free from his narrative and become the master of my own ஏமா destiny. பேர் தெரியலையாமா? இல்ல புரியல. சங்கட்டம். That's it. Now we are standing to the sound like Your fate is what you want it to be. No one else could decide who you No. are. No one has the right to dismiss your efforts and dreams with some absurd idea of destiny. அந்த நோவை மிஸ் பண்ணிட்டீங்களா? You'll அத find விடுங்க. your own ஆட்டோ truth. கரெக்ஷன் அதெல்லாம் நடக்குதுன்னு தெரியும். I know it. You honor me. ஐபேட் வச்சிருக்கீங்களா? அதுல கமெண்ட் பண்ணுங்களா, ஃபன்னா இருக்கும். ஆட்டோ கரெக்ஷன் எங்கெங்கயோ கூட்டு போவோம். இதுதான் நானும் அசிங்கப்பட்டேன். நான் ஃபுல்லா டைப் அடிச்சிருவேன். நான் டைப் அடிச்சுட்டு என்டர் தட்டிட்டேன். ஒரு லைவ்ல போயிட்டு என் ஃப்ரெண்ட் லைவ்ல தான் போயிட்டு அசிங்கப்பட்டு வந்தேன். தெரியாம அதுல டைப் பண்ணி. Monday onwards I will play Wuthering Waves. Let's push forward. Nice bro. Welcome. destination is up ahead. விசா வேற வந்திருக்கு. இன்னியோட முடிஞ்சிரும் நம்புறேன் ப்ரோ. இந்த ஸ்டோரியை முடிச்சிட்டு கரண்ட் ஸ்டோரிக்குள்ள வந்துடுறேன். ஃபார் மை குயின் போர்லோவா. உங்க குயின் என்கிட்ட இருக்கே. இங்க அது எனக்கும் குயின் தான். குயின்னா டேமேஜ் வைஸ் ப்ரோ ஏமாத்திட்டான் ப்ரோ. காட்ட முடியல, மன்னிச்சு. காட்ட முடியல ப்ரோ. கொஸ்ட்ல இருக்கனால காட்ட முடியல ப்ரோ. நார்மல் ட்ரூப் விடுவானான்னு தெரியல. விட்டானா அதுல போர்லோவா இருக்கும். ஈஸியா இருக்கும் ப்ரோ கிளியர் பண்ண. Raguna's geographical records have documented this. Do you feel that? That ominous energy? Huh. The Anchor Stone confirms the Thundering Mephis is hiding here. Okay. Very well. I stand with you. Now Valorant போறேன் பாய். பாய் சுஜித் ப்ரோ. பாப்போம். வீடியோ சாவாம இருந்தா சரி ப்ரோ. சுஜித் ப்ரோ சாவ மாட்டான்ல. லீக் பண்ணிட்டீங்க, ஸ்பாயிலர் பண்ணிட்டீங்க, பிரச்சனை இல்லை. அது ஒன்று மட்டும் சொல்லிட்டு போயிடுங்க. சாவ மாட்டான்ல. அவன் இருக்க மாட்டான்ட்டீங்க. Where is Avidius? We crossed inside at the same time. நீ இப்பயே காணாம போயிட்டான் வீடியோஸ். டேய் சுஜித் உங்க வாழ ரேங்க் என்னன்னு கேக்குறாரு.
Another illusion. Yo. You are in an illusion. It's weaponizing your combat instincts. Steady your resolve. Do not let its whisper sway. என்னடா ரெண்டு டாஜ் நல்லா பண்ண அடுத்த டாஜ் மட்டமா போகுது. See that cocoon in the center? Thundering Mephis is just there. That right there is the core of this domain. Destroy it. Then the செத்து போயிடு. monster and தயவு செஞ்சு its சாவு. illusion will unravel together. ஓ கண்ட்ரோலர் Waves rise. செத்துறா. Judgment strikes. கொண்டுரு. Tempest of slashes. என்ன டேமேஜ் ராஜ். என் போர்ல கொடுங்கடா. கிட்டலாம் அடி வாங்கினே எழுதிட்டு. Last chance. Seriously bro. இதுக்கு டேமேஜ் இருக்கா? யாருக்கிட்ட போடா சாலா. இதுக்கும் இருக்கு. அவனை மட்டை பண்ணிடலாம். Wind howls. Okay. Is it? No. Oh, that whole message off. எனக்கு தெரிஞ்சு நாடி ப்ரோ அவர் போயிட்டாருன்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ. நானும் வேலோக்குள்ள இறங்கலாம் ப்ரோ. இப்படியே சீக்கிரம் சும்மா இன்னும் மாதிரி விளையாடுவேன். நடிக்காது எங்க போனாலும் நூபாவே இருக்கு. ஃபுல் ஆயிடு. ஐயோ வாங்கிட்டேன் ப்ரோ. நான் டாஜ் பண்ணேன். ஆனா பரவாயில்ல ஓரளவுக்கு என்னால கெஸ் பண்ண முடியுது. டைலாக் பேசினாதான் வாங்கி தொலைகிறேன். ப்ரோ நான் பாட்டே என்ன விட இருக்க மாட்டீங்க ப்ரோ. ஏய் என்னயா முன்னாடியே தான் டாஸ் பண்ணேன். அப்புறமா டாஸ் கவுண்டர் அட்டாக் இது. ஆனா கண்ட்ரோலர்ல எனக்கு லைக் கரெக்டா வர மாட்டேங்குது. ஓகே இது ஒரு பெர்ஃபெக்ட் டாஜ். ஓ கைஸ் நான் தப்பான ஆள் அடிச்சிருந்திருக்கேன். இதை மட்டும் உடைச்சிருந்தாலே போதும் போல. இப்ப புரியுதா? ஒன்னா நம்பர் பேட் நான் தான். Who are you? And what did you do to Cardathea? Now is not the time for stories. கேல்பரினா வாய்ஸ் தான். But I'll tell you செத்துட்டடி. this. I'm here to kill the harbinger of the dark tide, to stop a greater calamity. இவன் எதுக்கு கொல்ல நினைக்கிறான்? என்ரிகோவை கொண்டு இவன் என்ன பண்ண போறான்? கைஸ் கதை எங்க நோக்கி போகுதுன்னு எனக்கு ஒன்றும் புரியல. எதுக்காக கொல்ல நினைக்கிறான்? இது யாருக்கோ கொல்லுறேன்றாலே அவன் எதுக்கு கொல்லணும்னு நினைக்கிறான் கைஸ் எனக்கு புரியல. Are you unharmed? You vanished the moment we entered the Tacit field. I'm fine. So it's gone? Ophidius, did you see anything after we got separated? The thundering Mephis was nowhere in sight. But I did observe a peculiar figure. I couldn't see his face clearly, but I heard him call himself Caligula. Caligula was a tyrant feared throughout Septimon's history. Notorious for his cruelty that defied reason, the world remembers him as the Mad King. Legends say he wielded a vile black resonance energy, and the worst calamities ever stirred by the dark tide all began with him. He didn't fight it. He embraced it.
commanded its abominations, bent them to his will. In the end, the people rose against him and struck him down, but not before he left a curse. I shall become the very history and memory of Septimont, so long as fear lingers in your hearts. I shall return. The power to command the Dark Tide's creations. Only a Harbinger could do that. That Discord Slayer said she's hunting the Harbinger to stop a greater calamity. If that's true, then everything happening across Raguna might be tied to the Harbinger. She pulled me from the illusion. If she's the cause of this chaos, why help me? This isn't making sense. Harbinger, who are you, really? Rover, traces of the Dark Tide's frequency still linger where the paradimensional tacit field collapsed. The anchor stone is useless now. The signal is blocked by some sort of spatial layer. Augusta said the Dark Tide spoke to her when it swallowed her whole. Maybe I can learn something that way. My telepathic ability should give me a way in. Telepathy? Your Grace is versed in many arts. I don't doubt your abilities, but this is the Dark Tide. Reckless contact could... I don't want to see another tragedy like what befell Septimont. We're falling behind. The Discord Slayer knows far more than we do. We need to find her. And fast. I'm not letting any lead slip past us. Yeah. I can't see anything. I'm only getting focus. I should be able to hear something. Okay, everybody listen. Don't panic. Take the lift. It will bring you to safety. The prototype echoes in the depositories. Activate them all. Those voices. Zani and Carlotta? They're in Alvarado Vault. The Dark Tide creations could be appearing there. It's currently sheltering a large number of civilians. Let's not waste time. அங்கிட்டு வர போணுமா? ரோவரோட ஹெச்பி காலி ஆயிடுச்சு. ஹீல் பண்ணி விட்டானுங்கன்னா நல்லா இருக்கும். கீழே வந்து அடிபட்டிருக்குமா? Zani, status of the evacuation. 80% of Raguna's residents have been relocated, but the troop of fools hit a storm while ferrying people from the Riccioli Islands. Rough seas out there. Trust them to see it through. Miss Carlotta, we've cleared the depositories as ordered, ready to receive incoming supplies. Good. Rinascita's greatest treasure has always been the people who built it. The next Cloudpather Express is due at any moment. Be ready to offload. Understood, ma'am. Rover! If you mean the incident in Raguna, you've likely already heard. A horde of tacit discords has overrun the city, and common echoes are out of control. Evacuation here is still on track. No anomalies detected in Alvarado Vault. Yet. Your assistance is appreciated, Seravidius. The residents from Egla Town have all been accounted for. I am simply fulfilling my duty. Strange. I clearly sensed the Dark Tide's presence around here. So why does everything seem normal? பாஸ்டை தான் பார்க்குறோமா? சாரி, ஃபியூச்சரை தான் பார்க்குறோமா? Hey Naruto bro, welcome to the stream. Hi. Gunfire! We've got intruders. Oh. தான் வந்துட்டேன். இவனா எல்லாரும் கொண்டு தள்ளிட்டு இருக்கா? யாழ்பீரி நான் கழுத்துல மச்சம். They've evolved fast. Mutation
Or... And sure enough... Entering a restricted zone armed without triggering a single alarm. Be careful. Her abilities are not normal. All this by her hand. Fiction and reality are starting to blur. Don't put your faith in appearances. That is what they really are. The dark tide can corrupt, and you carry its power. What proof do we have this isn't your doing? You don't. Believe whatever you want. என்னதான் எதிரியா இருந்தாலும் By நம்மளால the sacred statues of the இது பண்ண முடியல. divinity, evil shall know no peace. Only the righteous may taste eternity. Wickedness shall be purged by the blade, and those who consort with calamity shall fall. Galbrenna, demon wrought from ruin, you are not welcome here. என்ரிக்கோ இந்த இடத்துல நீ வந்திருக்க கூடாது, உன்னை மட்டம் பண்றவா? Why would he be here? Bro, seriously bro. You have slaughtered my flock and ushered in ruin. The Sentinel's wrath is already upon you. I will cast you back into damnation myself before your carnage spreads any further. You should be howling in the Styx's depths, your soul aflame in the pit's cruelest fire forever. If you're offering me a shortcut back to hell, I'd honestly appreciate the favor. Your heart holds no reverence for the divine, only desecration and scorn. Demon, your sins are ripe for judgment. By the highest will's command, I shall strike down all that you have wrought. Justice shall be done. அவளை காப்பாத்திருக்கான். She could have dodged that, but she took the hit to shield a civilian. And Fenrico, he knew innocents were here, but didn't hold back at all. Righteous one, I come to cleanse Rinascita of a traitorous demon and avenge the blood debts of my people. Why raise your blade against me? Rinascita teeters on the edge of collapse. Now, more than ever, we must uphold the tenets of unity and salvation. The path to deliverance lies within the civilization capsule. Entrust it to me. By the authority bestowed upon me, I will open the gates to the divine paradise. Unless you're not Fenrico at all. You... Who are you? What do you want? Bloodshed cannot be avoided. Blood must pay for blood. The path born of injustice must be fortified with further transgressions. My goal is pure, singular. All I've done so Rinascita survives the divine reckoning and rises as a land free from sorrow. No understanding is needed, only faith. When all hope seems lost, we are the beginning
and the end. The absolution and the grace. Hand over the civilization capsule. Word. Mata. So, the civilization capsule is your goal after all. Lost your patience, have you? Death is the fruit of transgression. To resist it is to defy the will of the divinity. You and your divinity cannot end me. Ochocho. And these dark tide shams. Today, you face your reckoning. I am the Enlightened One, anointed by the divinity and crowned by fate itself. So you're the core of these abominations. Took long enough to hunt you down. Still pretending that mask isn't cracked. Mocked by fate, whispering poison, a demon reviled by all. You wield the Dark Tide's power, yet you dare judge me? It's too bad I'm not the one judging. If the Dark Tide's power isn't enough to convince, how about we try this? The envoys declare the guilt, but Imperator is the only true judge. By the light of Imperator, repent! It's the light of Genesis. Oh? Looks like the judgment is clear. These hollow existences don't need your mercy. Protect the civilization capsule. That's what they're really after. Patina. Oh. How are they able to disguise themselves as humans? I've never Thanks heard for your of body. anyone possessing such ability. Their fangs are bared now. Don't hesitate. Let's end them all. The one mimicking the Primus is the heart. Take it down, and the rest will collapse with it. It's calling in more of them. We'll need to clear the rubble while waiting for our shot. That which cometh from the sea shall walk upon the land. It shall work great wonders and mark the flesh of its faithful. All who have ears to hear, let them hear. All yours. That's a wrap. Still recognize me? Okay. Is that it? Swift and resolute. The hour is upon us. I don't have all day. Okay. Come at me. Don't stand in my way! That's a wrap. Swift and resolute. Nice.
Seravidius, you have received the blessing of my master. Serve your true divinity. I shall never back down! யாரு ப்ரோ இவன்? இனியா நடக்குதுங்க. ஓ பொங்க பண்ணிருக்கீங்க. Another dimension within the civilization capsule. But why does it open up now? Permissions detected, Arbiter. Lifting imposed first instance initiated. நம்ம பார்த்தது யாரா? All probabilistic futures now revealed. ஜீஷா மாதிரி இருக்கு ஒரு ஆங்கிள், பைசி மாதிரி verified. Blueprint compiled. Advancing to phase 2. ப்ரோ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தது ப்ரோ. Commencing simulation. அதுதான். Attempting civilization fit. Rinascita. கைஸ் நம்மள தள்ளி விடுவால ஸ்டார்டிங் கேம்ல, அது மாதிரி தான் இருக்கு. கரெக்ட். Arbiter, this moment was always foreseen. Now it comes to pass. இம்பரேட்டர் தான் வந்து அப்போ இவளா? Arbiter, I grieve to say, I am but a message set to activate in response to the presence of an initiator. Time in this place flows near still. A moment remains for us to speak. When I merged with Leviathan, it seized a fragment of my mind, and with it, a trace of my power to separate. I knew not the fullness of its design. As a safeguard, I split elements of my core data into this space. The civilization capsule. It records the origin and birth of the Rinascitan civilization, preserving their most ancient memories. Once, we drafted the first blueprint for these seaborn kin. Now, I have entombed it here. Arbiter, heed me now. Let me unveil Rinascita's beginnings. Oh? Okay. In the beginning, life rose and fell with the tide. ஏன் ப்ரோ ஆக மாட்டேங்குது? The displaced and wandering did follow my guidance. They journeyed unto the archipelago. There, I did leave knowledge and technology, that they might walk the path to freedom. Your light blesses us. We follow your will. Nice. Our republic. Unity became the bedrock of civilization. But Leviathan seized upon mankind's longing for unity to manifest civilization's shadow. It spoke in my name, wrought false miracles, forged hollow grace,
feeding on stagnant, obedient minds. We are blessed by the sea. By you, we are unified. By you, we are born. From the sea we came, and to the sea we shall return. From the founding of civilization, it had invaded their spirit and beliefs. I rose against it, only to unleash the dark tide. It scarred Rinascita beyond measure. I began to question all I had done. The Threnodian did steer Rinascita's fate. And I too once guided Rinascita's course. In truth, we were no different. We both sought to mold civilization after our own will. Those who truly walked the land were never granted the right to choose. Okay. Civilizations abound with Threnodians. No eternal solution doth exist. Have I the right to choose their fate? The shaping of a civilization must belong to its people. Only the people can decide where their future must lead. What followed, thou already knowest. I allowed the Threnodian to exist. I chose coexistence, using myself to shackle it. I partook of its blight, that I might comprehend it. Once, I did seek thy counsel. Thou granted me the freedom to choose. I just have one question. Why did the civilization capsule need the Threnodian's power to open? When Leviathan and I were one, I split a sliver of its frequency. A memory. That memory I sealed here. The capsule was ever meant for thy hands. My design was that it should open only in the presence of thou and the Resonator, bearing both my power and that of Leviathan. What if that Resonator became the Threnodian's puppet? If that came to pass, then Rinascita hath already fallen, and the truth within this capsule would cease to matter. But if she standeth with humanity, then this truth is hers to know, and thine. Leviathan was born from the dark side of mankind's longing for unity. Their fear of the sea shaped its likeness as a great sea creature. Even at civilization's dawn, it had already tainted mankind's hearts. A primeval shadow lurking within the soul. The opening of the capsule shall stir the Rinascitan's oldest memories. Leviathan shall seek, through the blueprint we created, to lay claim to Rinascita's fate anew. If the Rinascitans wouldst walk a path free of divinity,
They must face their past and the most primeval fear. They must overcome the shadow born of civilization. Arbiter, the hour of farewell hath come. Go now. Gather every last hope. If all unfoldeth as it should, Rinascita shall be free of divinity henceforth. When the shadows of the soul are at last dispelled, Rinascita shall welcome a true dawn, and humanity shall have a future beyond any I could foresee. Okay. The true faithful believed in Imperator. So too did Imperator believe in humanity. You killed the Blessed Maiden before my eyes. Raguna's disasters are tied to your actions. Now, tell me what I need to know. If I told you I acted to save Cartethia, would you believe me? This place is protected by Imperator. For now, Leviathan can't hear us. This is for you. Righteous One, trust her. And trust me. Everything we've done is to defeat Leviathan. Guys, இது twist. என்னடா சொல்றீங்க? What is her frequency? I need you to accept this. Cartethia is dead, but she may still return. For that to happen, we need to kill Leviathan. Kill Leviathan? Okay. Didn't she absorb it when they merged? Now, Leviathan is on the verge of rebirth. Okay. It stole some of the Sentinel's power. During your battle with the Blessed Maiden, it split off a trace of its frequency and hid it in a gem. I'm sure you've seen it. That gem ended up in the Fraxidus' hands. Their whole play in Rinascita. Use it to bring back Leviathan. Hey, okay guys. Justifying பண்ணிட்டாங்க. இல்ல டென்ஷன் always good. So the Fraxidus has been incubating the Thenodian. How long has this been going on? From the Perhaps starting. longer than we can imagine. Even your clash with Cartethia may have been scripted. A setup to give Leviathan a shot at slipping the Sentinel. You know about that? Just who are you, Discord Slayer? I can't imagine Cartethia keeping something that important from me. Think of me as what I am. An Avenger hunting Leviathan. As for the rest... The next Harbinger of the Dark Tide has surfaced. Until we can find him or her, we keep this quiet to avoid the worst-case scenario. Our first priority is to find them. If we don't, the Dark Tide can overwhelm Raguna again at any moment. You're saying this Harbinger is behind all the Dark Tide creations we're seeing? Not all. The Harbinger resonates with Rinascita's darkest emotions. Those emotions act as anchors, pulling horror into form and speeding the Tide's bone. If the emotion is strong enough and the Harbinger is near, those things evolve. They feed off the Harbinger's thoughts and memories to become more real. Some even start to look human. You've noticed it. The Tide spawn in Raguna are starting to mimic us. Which means... Exactly. I've always hunted the Dark Tide's creations.
Each one shares slivers of thought and memory. I kill them, and I take what they know. They've been watching you. They want the civilization capsule. So, I followed you. Tracked your movements. Figured if I stayed close, sooner or later I'd find the Tidespawn's core. Maybe even the Harbinger. The capsule only unlocks with both the Sentinel and Trinodian's power. And it opened the moment you and that gladiator touched it. So... You think it's Avidius. But you carry the Dark Tide's power too. Caution is a virtue in a hunter. You're right. The Dark Tide is in me. But Leviathan stopped counting me among the living a long time ago. And this power, it's mine. Who I turn it against is my choice. You're welcome to try and stop me. But me? I'm not stopping this hunt anytime soon. When calamity strikes, I trust you'll know exactly where to point your blade. Then hunt with me. Until we give Leviathan a death worth talking about. Loud, messy, unforgettable. Okay. The Sentinel's frequency is gone. I guess the time for talking is over. Leviathan's power is spreading and this space is about to collapse. We need to find a way out. Okay, polam. These things, they're all Tidespawn. The civilization capsule was tainted by the Dark Tide. That's how I got in. Followed the corruption straight through. So you can enter the Dark Tide. No wonder we couldn't find you. Yes, but the frequencies there are chaotic. I locked onto yours and followed it through the storm. You have access to core data. But Avidius, he might have been swept into the frequency vortex. Hard to say where he's landed. We need to move fast to find him. Figure out who he really is. இதுதான் பண்ணான்னு பார்த்துட்டேன். Rise from hellfire! Oh. Very well. Your fury begins to stir. Till my last breath. This hunt shall never end. Devour. Recalibrate. Through death. Bro, try பண்றேன்ற பேர்ல போட தள்ளிட்டேன் bro. Wind rises. One more time. Keep it together. கண்ட்ரோலர்ல இது கண்ட்ரோல் பண்றதே இது கேல்பரினா நேம் என்னவா? Is this the end? அதெல்லாம் ஏதோ சொல்லியே. கேல்பரினாவை போட்டு தள்ளும்போதே எனக்கு தெரிஞ்சு போச்சு சேர்ப்படி வாங்க போறேன். These things, they're all Tidespawn. The civilization capsule was tainted by the Dark Tide. நேம் எல்லாம் ஏதோ சொல்ல. ஆனா லியோதான் வந்து இவளை கன்சிடர் பண்றத வந்து எப்பயோ விட்டுடுச்சுன்ற மாதிரி சொல்றாங்க. மத்தபடி எதுவும் சொல்ல. Yes, but the frequencies there are chaotic. I locked onto yours and followed it through the storm. You have access to core data, but Avidius, he might have been swept into the frequency vortex. Hard to say where he landed. We need to move fast to find him. Figure out who he really is before the next wave of Tidespawn hits.
ப்ரோ இது கண்ட்ரோலர்ல கண்ட்ரோல் பண்றது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு ப்ரோ. More bullets for you. Wind cold, waves follow. Last chance. The sounds are fading. மட்டை. Just a scratch. No time to lick your wounds. Painted hellfire. Very well. Your fury begins to stir. Okay. வெளியே கிளம்பு. By my trigger. Enter Hell's Gate. Scorched to Live to have. ரோவர் காலி. ரோவரை கொண்டேன். The exit is at the end of this wind trail. Stay on it. நம்ம மட்டும் தான் இருக்கோம். ரோவர் ஆல்ரெடி மட்டை. ஓ அவ்வளோ சீக்கிரம் என்ன கொல்ல முடியாதுடா. அடங்காதவன்டா. The collapse is accelerating. Our way out is closing fast. Faster. We're almost there. ஓ என்னடா போகுது மீண்டும் மீண்டுமா ஏதோ பண்ண விடுவானுங்கன்னு பார்த்தேன். பரவாயில்ல ஈஸியாக முடிச்சுட்டாங்க. நன்றிகள் போல. ஓகே இந்த கேம் லோடிங் நிறைய நேரம் எடுக்குதுல ஒரு கசின் தாண்டியும். ஐயோ இந்த குரங்கு கூடலாம் சண்டை போட விடாதீங்க. அது ஒன்றா நம்பர் மோசம். சாப்பினா கூட பரவாயில்ல. கார்லெட்டாவை பாருங்க சுற்றி சுற்றி அட்டிக்கிறான் ஆள்கிட்ட. காமாஞ்சானி கொய்யால தான் அட்டி. இந்த ஸ்டோரியில் டிஃப்ரென்ஸாக இருக்குல்ல. ஆமாம் ப்ரோ கொஞ்சம் நிறைய விஷயம் பண்ணியிருக்கீங்க. நல்லா தான் இருக்கு. யூஸ்வலாக பண்ணுவாங்க ப்ரோ இவங்க. நான் தான் சொல்கிறேன் விஷுவல் ஆஸ்பெக்டில் இவங்க சூப்பர் தான். எனக்கு எங்கே தெரியுமா மைனஸு ஸ்டோரி வந்து அந்த கென்ஷன் ஸ்டோரி அளவுக்கு கனெக்ஷனாக ஆகாது. ஸ்டோரி நல்லா இருக்கா பார்க்கும்போது நல்லாயிருக்கும். ஆனால் அதை பற்றி பின்னாடி பேசுகிற அளவுக்கு இருக்காது. விஷுவல் சீன்ஸ்க்கு மட்டும்தான் நம்ம இது பண்ணுவோமே தவிர்த்து. அதான் ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் ப்ளே வரும். அது நிறைய தடவை வந்திருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் பர்சனா எஃபிபி வந்ததில்லை. ஃபிக்ஸ்டு கேமரா வந்திருக்கு. பார்ப்போம். It hasn't been long since you disappeared into the rift. Once that thing masquerading as Fenrico was slain, the other Tidespawn didn't last. Okay. That was the last one. With the family's private echo arsenal backing us up, we held the line just fine. Surely you didn't think we'd fall apart without you? We Aragonese are made of sterner stuff than that. We handled those creatures just fine. தௌலத்தா பேசாத. செருப்படி வாங்கினா ஒன்றும் பண்ண முடியாது. This Phalian Beringo. When the core was destroyed, the other Tidespawn lost their form. For now, the vault is secure. At least, until the next wave spawns. I'd set up order terminals around the perimeter, though. They'll detect humanoid mimics and prevent new Tidespawn from forming here. Might I ask? Okay. Where's that gladiator from Septimont? Seravidius made it out of the rift before you. But he didn't look great.
kept muttering about needing to stop the crisis. Then off he went, like a man on fire. Give me your hand. I left a mark on Avidius during our fight earlier. With Baelor's power, I can tap into his sight. We'll find his trail. I must move quickly. Silence, you maddening whispers! No. I'll be damned before I accept a fate like that. There must be something left I can still do. I won't let the same tragedy happen twice. Okay. He's headed for Thessalio Fells. We've lost contact with Cantarella. The beacon on her end appears to have been destroyed. Dark clouds are gathering over Thessalio Fells. Something is definitely wrong. Very well, we'll hold the line. Zani, call in the family's transport echoes. We'll assist Rover where we can. Okay. Don't complicate things. Put those echoes towards supply runs instead. Stay close. We're taking the sky route. Okay. Flex பண்ணு. Come on. நம்மள சுத்தி ஏன் டெக்ஸ்ட் வருது? Text, what is the meaning of it? கதைன்றது மீன் பண்றதா? புரியல நமக்கு. Is that your resonance ability? One of them. I have the tacit discord harpier within me. Not an echo, but a tacit discord itself. So you can absorb them directly. You can say that. Balor is one of many. One of many. Now I'm really curious about you and your abilities. If we live through this, maybe I'll tell you. But right now... We need to find the Harbinger. Do you know how we can identify them? First things first, they'll be corrupted by the dark tide. But the signs aren't always so visible. We'll have to look for associated side effects, and prepare for what they might bring. We've entered Thessalio Fells. I can already sense the tide spawn up ahead. இந்த ஸ்டோரி எம்மா நேரம் வரோன்னே தெரியலையே ப்ரோ. நிறைய நேரம் ஆகுமா? நான் செத்தேன்னு நினைக்கிறேன். இதெல்லாம் அப்பப்போ முடிச்சிடணும் ப்ரோ. இந்த வாட்டி ஸ்டோரியை நான் முடிக்கிறேன். சண்டேக்குள்ள முடிக்கிறேன். We need to help him. Leave it to me. Oh, it's Rover. It's the Sentinel. What happened here? Dark tide creation swarmed without warning. We were overrun before. பல்ட்டிலாம் அடிச்சு அடிக்கிறா ஆளு. Overside. We'll clean up. Explode. To hell with you. Thank you. Lady Cantarella is still on the front lines fighting. No, move, bro. Would you please help to reinforce her position? It's too late, my lady. My mind can't be fixed. Save your potions for those who still have hope. Okay. I only beg. Don't let me die a monster. Don't let me become Leviathan's puppet. I see it.
The end times. Paradise. Descending at last. Rover. Huh? She is. Why are you with her? Okay. நான் இருக்கேன். கேத்தி செத்ததுல உன்னோட எனக்கு தான் அதுல வருத்தம் அதிகம். The Thessalia bloodline's ties with Leviathan run too deep. Their ancient fears were the first to be awakened. This is the true horror of the evolved dark tide. It feeds on human despair, warping that frequency to form tidespawn. Your family's antidote can still cure those lightly infected. But for those whose corruption runs deep, like him, their frequencies cannot be reversed. All we can offer is the dignity of dying as a human. Okay. My lady, don't let me burden those who still have hope. Matriarch of Thessalia, I understand the cruelty of such a choice. If you cannot strike the final blow, allow me. Thessalia blood must be ended by Thessalia hands. Thank you. May glory return to the Thessalians. பொறுமையா இருக்குடா. கஷ்டமா தான் இருக்குல்ல. Rest. The living march forward. The Thessalia will never forget its fallen sons and daughters. Cartathea remains secure in the Thessalia estate. But the divinity's statue began whispering in our minds. Then came the Tidespawn soon after. It was Leviathan's voice. Something has awakened it. It's very likely, Avidius. Right now, everything is riding on us finding him. That Septimontian gladiator. Our scouts saw him advancing into the depths of Thessalio Fells. Lady Cantarella! Rover! Reinforcements have arrived! Okay. Thessalio Fells. It's already... Oh. Attention! Deploy all acolytes to set up temporary resonance beacons. Scattering the light of Genesis will hold back the Tidespawn. Acolyte Phoebe, a cluster of Tidespawn is marching towards the depths of Thessalio Fells. Rover, Avidius is our mission. Okay. I'll use my forte to diffuse the family's antidote. It should help to mitigate the Dark Tide's influence. We'll triage the wounded and fortify this position. The Order's acolytes will clear a path for you. Please, you have to stop this. Whether the Sentinel comes or not, we are their will made flesh. We protect Rinascita. Okay. Oh, light of Genesis, shield us. As we were at the dawn, so we stand today as the Sentinel soldiers. Nice. The Order's acolytes are holding off the other Tidespawn.
This is our chance to go straight for the source. திடீர்னு ஒரு வைப்ரேஷன் கண்ட்ரோல் போட்டா எதுக்குன்னு தெரியல. Gift wrap prey. Satisfy my hunger. Live to hunt. It's you. Forgive me that you have to see me like this. என்ன நடக்குது? When the Every civilization capsule opened, I was dragged inside. A black frequency took hold of me, swallowed me whole. I saw Rinascita's beginnings and the memories of so many of its people. I saw him too. Caligula. His face was like mine. He was my past and the future I am meant to inherit. Leviathan used the Dark Tide's frequency to force those memories into him. Oh. Correct now. Yes. I once said that I would write my own story, define my own existence. But after I left that space, I suddenly felt the tide spawn's movements. They were converging on the Salia Fells. I still wanted to do something, anything to stop the devastation. But once again, I stepped blindly into the churning river of chaos. The Thessalia's oldest memories awoke ahead of time. Because of me, countless tide spawn emerged in my wake. I tried to drive them back, but I overestimated myself and was corrupted by them. My hopes and dreams, all of it was real, so why? Why did it all come to this? From Septimont to Raguna, the blame lies with me. Perhaps this is the fate I could never outrun. Caligula's fate. It's calling to me. Damn it. His mind is being consumed by Caligula's memories. This is the role fate wrote for me. Fate decrees I become the Mad King. So why? Why should I reject its crown? I am the one who glimpsed fate itself. And now, I will reveal it to the world. Seriously, bro. Who can truly know the mind of fate? That is why I will become it. I will wear its face. That foolish divine mask no mortal can comprehend. I am the king, bearer of extraordinary power, risen from the dark tides. I shall quiet the waters and still the tempest. I shall be crowned in glory with the blood of the old king. Amphidius. Unwritten one, I have no need for your pity. From the deepest dark, I rise against your purest light. Let us see which is worthy of a true ruler. If you believe he was once an honorable gladiator, then fight him.
Make him remember who he truly is. I can write my own fate and rewrite theirs. I can quench their hunger or ignite their fury. I will tear down this wretched, false world and ride the only truth that endures for eternity. Death. Wind calls, waves follow. Waves rise. Judgment strikes. That's the slap. The wicked will face us, chance. Speak of the devil. Fight fire with fire. My last breath. This hunt shall. I once scorned the weakness of others. Now I see. My own heart trembles just the same. How pitiful. His attacks are slowing. His will is stirring within the dark tide. ஐயோ ஒன் ஸ்பீட்ல சுத்திட்டு இருக்கான் ப்ரோ. Your memories, your emotions, they weren't all lies. Reach for them. Find what was your truth. Rise from hellfire. ஓகே இதுல நாம சாக மாட்டோம் போல. Waves follow. I am the tempest. The wicked will face judgment. Last chance. You can't escape me. Last breath. This hunt shall never end. The flames are more. Recalibrate. Oh. I'll show. Phidias, remember who you are. Remember the man you wanted to become. I am human. Not one of these monsters. பா நாவு பட்டு பா வாப்பா. My final glory. டேய் அம்மா கஷ்டம் இருக்கு. அப்பா. Phidias, remember who you are. Remember the man you wanted to become. Fate lies within the dark tide. No one escapes the melting costs. Okay. I am nothing like you. How do you plan to resist us? There must be a way. Back to normal. That girl. Was she devoured by the tide too? Wait! If you keep going, the dark tide will swallow you completely!
The dark tide devours everything, assimilates everything. If I can't escape it, then I'll use it. It's already flowing inside of me. So why can't I turn it against them? Why can't I be the one who devours them? Galvarina. These false frequencies need me to survive. If this power doesn't want to listen to me, then I'll show it who's the real boss. Good. Fate may be loud, but I don't think it's that strong. I don't believe in it. Okay. அவளால முடியும் போது ஒன்னால முடியாதா? வாடா 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 என் சிங்கா குட்டியே. A memory left behind in the dark. புரிஞ்சுக்கோ தெரிஞ்சுக்கோ. She's right. In this war against fate, I still have a move to make. Videos. You're an NPC character, but I like you. I want it to be a story that gives people hope. By my spear, I vow to protect my allies and crush the hearts of the evil. I will absorb all of the Tidespawn. Kill me and the calamity ends here. Avidius! There's no time! Discord Slayer, I saw your past in the tide. I know what you seek to do. Take my power and finish it. That is my wish. I promise I will. Give me all your bitterness. We will make them pay. Bro. Pathetic as he was, in his final moments, he outran his fate. Now, why greet our reunion with animosity? Before the tides of fate, we are all but players on a stage. என்ன ப்ரோ இது கஷ்டமா தான் இருக்கு. A truly moving scene. இல்ல அவன் லைஃபே ஒரு doomed soul struggling to reclaim his fate in the final hour. Alas, his script was written long ago. In this scene, he was always fated to exit. முடிச்சு விடுறான். என்ன கைஸ் நடக்குதுங்க? Oh my god. A lie told often enough becomes the truth. Weave memory, history, experience, and you can craft a man who exists in the minds of others. But to become truly real, that path was still far off. I merely gave him form, a mask of flesh and blood, fit to walk the world. In the end, the breath that could give him life was his alone. Oh, a being born of lies, grasping for meaning in a world that offers none.
Such a pursuit demands the courage to question the meaning of one's existence, yes. It demands pain. I did. His intentions, his ambitions, his darkness. His weakness. To lay a soul bare is not always an act of cruelty. Humanity is fate's plaything. I simply showed them the strings. I lit the fire, the hunger that might ignite their free will. Through contradictions and conflicts, pain brings metamorphosis. Tragedy breeds transcendence. Only then may a soul rise beyond itself and touch the gates of immortality. Should you still insist on my cruelty? Well, high praise indeed. At the very least, it proves this story has stirred your pity and fervor. That alone earns you the right to read through to the final act. Go then, to Septimont. The curtain is drawing. There I shall rewrite Rinascita's fate, with the dark tide as my ink. Will you suffer in silence beneath fate's poisoned arrows? Or rise to defy this world's endless trials? I too await your final answer. You brought ruin to Rinascita. You think you're just walking away? Escape ஆயிடுவான் அவ்வளவுதான். My stage lies elsewhere. In this scene, I am but a herald. But since you're so eager, I'll leave you with one final clue. I've never had much fondness for overwrought dramatic irony. The dark tide has already tainted the civilization capsule. It no longer requires the Threnodian's authority to be opened. Just a single drop of the tide's nectar will suffice. So tell me, லிவியத்தின் கூட எல்லாம் ஃபைட் பண்ண வைப்பானுங்களோ? of the dark tide ever serve as its anchor of reality? Be forewarned. When dark waters recede, the truth beneath the surface shall come to light. வீட்டில் டிவி வர போட போகிறாங்களா கைஸ்? நம்ம அந்த ரூமுக்கு போனோம். எப்போனா பி ரைட் பேக் வரும், கண்டுக்காதீங்க. The harbinger of the dark tide is the anchor of reality of all tidespawn. That means it must be a real existing person. When I was absorbing the tidespawn, I felt it. Avidius was also born of the dark tide. Okay. Then why didn't the light of Imperator reveal his true form? Because his intentions and words were real. He may not have shone as brightly as the sun, but in walking beneath its light, he still caught its glow. And that unshakable resolve not to become a pawn of the darkness, even unto death, that created his own truth. நம்ம மைண்ட்ல எப்பவுமே அவிடியஸ் ஒரு மரியாதை உண்டு. A scapegoat, the perfect sacrifice to bury the truth. All his noble wishes were twisted. Such cruel irony can rot for all I care. Avidius shouldn't have had to bear such a fate. I will carry on his fight. I'll keep writing the story he believed in. Bro, can you teach me how to play Wuthering Waves?
துர்கேஷ் ப்ரோ கிட்ட கேட்டா கூட ஒரு நியாயம் இருக்கு, என்கிட்ட As he கேக்குறீங்க. wished. We must stop the greater tragedy that's coming. கண்டிப்பா எனக்கு தெரிஞ்சதை நான் சொல்லி தரேன் ப்ரோ. Let's return to Cantarella and check on the wounded. If Avidius wasn't the Harbinger, that means we missed something. நீங்க கென்ஷன் கார்டு ஸ்டாட்ஸ் என்ன வைக்கணும் இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும், அந்த மாதிரிலாம் நம்மளுக்கு தெரியாது. பேசிக்கா என்ன எனக்கு தெரியுமோ அதை நான் சொல்லித்தரேன் கண்டிப்பா. சரி, 1 செகண்ட் கைஸ், நான் அந்த ரூமுக்கு ஷிஃப்ட் ஆகிட்டு லைவ் அப்படியே கண்டினியூ பண்ணுறேன். சொல்லு, இதோ வரேன் ப்ரோ. Hmm.